Welcome sa zip9.com. So in this video, ipapamiliarize natin yung ating sarili sa pagpapangalan ng function. I know this is a bit late, no? Dapat diniscuss ko na ito before the linear functions. Siguro magsisingit lang ako ng video doon, but we have been using actually this notation. So, for example, meron tayong function na y equals 2x plus 1. Another way to write this is yung f of x equals 2x plus 1. And I know sa mga previous videos ay nakikita nyo na yung ganitong notation na f of x, g of x, h of x, p of x, no? But hindi talaga natin napag-aralan kung paano ba gamitin itong notation na to. So here, number 1, dito sa second notation, f is the name of the function. So, ang pangalan ng function natin ay f, no? Ibig sabihin, kung gusto kong pangalan siya na kung gusto ko siya pangalanan ng g, I can write g of x equals 2x plus 1. Or kung gusto ko siyang pangalan ng p, I can write p of x equals 2x plus 1. No? So, depende sa atin kung anong papangalan natin doon sa function. Pangalawa, f of x is read as, well, this symbol is read as, siguro naririnig nyo na ako dyan madalas, no? Ang tawag natin dyan, yung basa natin dyan ay f of x. Pangatlo, f of x is the value actually y value siya, no? Is the value of the function at x. Ibig sabihin, whatever the value of x, yung f of x natin, yun yung value ng function o yung y natin. So for example, what is f of negative 3? So magiging 2 times negative 3. Sa-substitute natin yung x natin ay negative 3. So, ibig sabihin lahat ng x natin dito, papalitan natin ng negative 3. So, 2 times negative 3 plus 1. This is negative 6 plus 1, which is equal to negative 5. So, ang f of negative 3 natin is equal to negative 5. So, ang example nito, f of negative 5 is the value of the function or of f, which is our function of the function at x equals negative 5. Oh, no. At x equals negative 3. Dito of course, tama yung statement natin kanina, pero yung example natin ay x equals negative 3. So, sorry, ang ulitin ko, f of negative 3 is a value of the function at x equals negative 3. Tama naman yung statement natin, no? Kanina, f of negative 5 is the value of the function at x equals negative 5. Pero susundan lang natin itong example natin. And here, f of negative 3 equals negative 5. Yun yung pinaka-example natin. Okay? So, number 4, y equals f of x, no? Ang f of x is the value of y, di ba? So, pareho yan, y equals 2x plus 1, f of x equals 2x plus 1. Ibig sabihin, whatever the value of x, the value of 2x plus 1, yun yung value ng y natin. And at the same time, yun din yung value ng f of x natin. So, here, if x equals negative 3, if we use this notation, then y is equal to negative 6 plus 1 din, di ba? Ito rin siya. So, y equals negative 5. No? Which is the same as f of negative 3, di ba? No? So, ibig sabihin, equal yan dalawang yan. Y is always equal to f of x. So, when we are talking about f of x, we are actually talking about a y value of the function at x. No? Ibig sabihin, kung mayroon tayong
ang ordered pair na x, y, pwede rin nating sabihin siya na x, f of x. Kasi yung x nga, yung f of x nga, yun yung y value natin. Okay, so malinaw? Paano pangalanan yung function, paano siya basahin, ano ibig sabihin ng f of x. Pareho yung value ng y tsaka f of x. And pareho yung ordered pair na xy, xf of x. So I hope meron tayong I hope meron kayong natutunan sa video na to, and I hope magamit nyo ito sa mga susunod na videos natin na papanoorin nyo dito sa series natin. Maraming salamat. Sa susunod na video, more on polynomial functions. Maraming salamat. See you in the next tutorial.